is the time naturally due. Okay? So here you can replace by the exponent, the limit x tends to x0, v times natural value. Okay? So if I the limit belong to power here. Yeah? If I does. Find the limit here. This maybe you can use the hot instead. This maybe. Okay? Now apply expression here. Find the limit. Find the limit. Now let's see. In this case, the function u is equal 1 plus 1 over x. When x tends to infinity, you can see the value here all the way positive. Okay? Positive. So we can use the expression here to do that. Các bạn chú ý cái nội dung đề cương nhé. Cái nội dung đề cương cái chúng ta sẽ ghi. Các bạn học đến ở 6 ấy. Nội dung này thì cực kỳ là đến thứ 6. Trên cái file này mình gửi các bạn rồi không? Có rồi đúng không? Trong cái file gửi các bạn có cái này rồi chứ? Các bạn nhận được file rồi đúng không? Trong cái file gửi các bạn có cái file đề cương đấy. Chúng ta sẽ làm tuần 6 nhé. Để tuần 6. Ít nhất tuần 6 này, đây là nội dung sẽ thi từ tuần 1 tuần 6. Và dự kiến thi là khoảng cỡ 15 tháng 11. Thi giữa kỳ. Khoảng 15 tháng 11 thi giữa kỳ. Và cái đề thi giữa kỳ so với cái lớp mà học tiếng Anh giống nhau, chỉ khác là ngôn ngữ tiếng Anh thôi nhé. Nội dung thi sẽ giống như lớp thông thường nhưng chỉ khác là ngôn ngữ ta dùng bằng tiếng Anh và chỉ về và thế thôi. Trước kỳ để xét nghiệm mà xét nghiệm. Okay, now continue activate the limit here. Vậy là mình đang tuần 7 rồi á, tuần 6, tuần sau mới là 7. À không, hình như tuần 7, đang tuần 7.
Now, if we have the limit here by the limit of exponent, it equal the limit x tend to infinity exponent x natural logarithm the 1 plus the 1 over x. Okay? Okay, I think that you give the exponent, the limit x tend to infinity x times natural logarithm the 1 plus the 1 over x. One. Okay, based on the formula, if you want to activate the limit here, I need to activate the power. Continue, I think we need to find the limit. X tend to infinity, x, natural logarithm the 1 plus the 1 over x. What value? We need to activate. You got the link? Have you activated the link here? Cho nó còn là một nhân với x đúng không? Vậy là các bạn định bình. Lên cuối cùng là còn của 1 trên x. X trên x bằng 1. Lúc trước chị bảo em là cái cục đấy muốn chị cục cho chia không có cho nhân mình. Tức là cái nhân mà Đúng rồi, các bạn nên chia đúng không? Chị nhớ là có cục cho chia nhưng mà không biết là có cho nhân không? có, nhưng mà cái tại vì cái thằng đen này kiểu gì nó cũng tiến tới cuối cùng. Vậy thì cái thằng một đi còn có mỗi là 1 trên x thôi. Vậy là x lên với 1 trên bằng 1 hộp. Cái này em không kiểu chắc chắn lắm đâu. Nhưng mà nhiều khi nhiều cái nó lẫn ấy, nhiều cái là kiểu có cái gì mà bậc cao nhất xong rồi là cái nói chung sao ấy em chưa làm rõ là chỉ gọi là biết cái là How do you? I think we take substitution. We take the t equal 1 over x. Okay? We have the limit here. It becomes the limit t tends to 0. T tends to 0. X equal by t. I think you know the formula. This form f over z, f over z. Okay, f over z. You can apply the formula to do this step. Now, let me activate the limit. Này đạo hàm ra à? Này đạo hàm Không còn rõ như là một phần lớn một phần bé.
Nhưng mà thầy giáo muốn hospital. Này chơi là của thầy. Để hơi tính. Chơi để chơi hát nữa rồi. Sao để We can analyze the form to roll this step. So the limit here it belongs to form 0 over 0. Okay? When t tends to 0, we have the numerator tends to 0, numerator tends to 0. So the limit here it belongs to 0, 0 form. Okay, we can apply how to rule this way. The limit t tends to 0. Okay? 1 over 1 plus t over 1. Okay? Don't belong to 0 over 0 and infinity over infinity. So if one can make the limit, we can replace the t by 0 directly. Okay? Is equal 1 over 1 plus 0 over 1 is equal 1. True. mấy cái này thì dùng đó. Nó thấy Okay. From the 1 and 2, we can activate the limit A. We can denote by A. From 1 and 2, A is equal exponent 1 is equal the number 3. Okay, I think we can estimate. Now continue. Happy to find the limit f change to x minus sin x over x plus sin x. What will you? cái này lên trên tôi học không nhỉ? Cái chỗ thầy đóng khu cái gì? But is the decimal form the correction here? Don't sacrifice. Unfortunately, we don't apply How to do that step? Because this correction. don't sacrifice. Now, you check that. You check the limit f prime over c prime. So limit f prime over c prime 1 minus cosine x over 1 plus cosine x. X tend to infinity. You can divide the limit here by the limit f tend to infinity. 2 over 1 plus the cosine x minus 1. You can divide that. Now, you can see, when f tends to infinity, the function cosine x
don't have the limit. Cosine f tends to infinity. The function here, the limit here doesn't exist. Why? You can see the limit here exists in the form of the sequence 10 to infinity. You have the function here 10 to only one limit. If you solve the two sequence 10 to infinity, the function here 10 to 2 value. Okay, so the limit here doesn't exist. Now, you can see you will take the x equal f equal to k pi. K tend to infinity. K belongs to integer number set. What value? We have the co-end is equal 1. So the limit here 10 to 1. To continue, you will take the x equal plus 1 pi. K tend to infinity. K belongs to natural number sets. You can see cosine x is equal to -1. Okay? Does that mean have the two sequence 10 to infinity? We have the value function cosine x 10 to 2 value, 10 to 1, 10 to -1. Does that mean the limit here doesn't exist? The limit here doesn't exist. Does that mean the limit function here doesn't exist? Does that mean f prime over c prime doesn't exist? Okay, unfortunately, we don't apply how to with suspect. Okay. In this example here, we can find the limit directly. How we find that? Now, let's see. We can estimate the limit here directly. The solution. I think you see from the limit sin x over x when x tends to infinity. What do you think about the limit here? What value? Zero. You can see here sin x over x always less than 1 over x less than -1 over x. So if x tends to infinity, we have the limit at 0. If x was the limit cosine x over x at 10 to infinity, x was 0. Okay? From the two limit here, we have the limit x minus sin x over x plus sin x. X tends to infinity. Sorry, you don't need to cross here. You don't need is equal. Okay, it may be we divide the both numerator and denominator by x. Is equal to the limit x tends to infinity. The 1 minus sin x over x. 1 plus the sin x over x. Tend to 0, tend to 0. So we have to negate equal 1. Okay, it doesn't mean we find the limit here directly. We cannot apply the rule in such case. Of course,
The immediate concern here, it belongs to zero over zero. But we don't apply, we cannot apply up to the scale. Because the function here from 35. Yeah, up to the limit. Ở đây các bạn để ý một chút là công thức con thử không phải lúc nào sử dụng được. Tất nhiên là đa phần có khi tất cả các ví dụ ta làm đều sử dụng được. Thế nhưng có đôi khi có một số trường hợp nó vi phạm cái này. Cái này vi phạm thì kết quả cuối cùng sẽ sai ngay. Sẽ sai ngay. Okay, I think that's enough for today. You can stop now? No? No. No? You continue? Yes. Yes. Okay, we stop now. Yeah. Thầy vẫn hay cho để sớm.